dadkii uu la kulmay oo ka sheekaynaya wuxuu ka sheekaynayaa shirarkii tirada badnaa oo ka sheekaynaya dadaaladii tirada badnaa ee annaga naga qarsoonaa ee intooda badan ahaa kuwo la doonayo in lagu xalliyo dhibaatadii markaa iyada jirtay. And there was a very proud moment in Ambassador Afey. He represented the Kenyan government. Caawa waa maalin taariikhi ah. Waxay taariikhi u tahay daahfurka buugga keliya maaha. Soomaalida Kenya heeryadii bay iska rideen soo maaha. Waa markii ugu horreysay oo af Soomaali wax ku qorno. So Honorable Ambassador Mohamed Afey has vindicated us. All those insults being thrown at us, all those jibs that Somali Sujui do not understand Somali is out of the window. We write in that language. We now write in that language. We are writers in our very own valuable language, Somali language. And going back in history, I was a witness to the beginnings of that language that has blossomed into that book today, and also all the spoken language Honorable Ambassador Afey speaks. As a very young reporter of the BBC, I will interview him in Somali. And it will take me a while to edit the recordings of those interviews. But over time, he became very, very fluent in it. And tonight, we have a masterpiece here by the 𝐂𝐲𝐭𝐬 𝐷𝐵𝐴𝐻𝐿𝐴. Buugan waa buug oo ku xusan yahay taariikhda Ambassador Mohamed Afey laga soo bilaabay yaraantiisii ilaa intii uu ku soo biiray siyaasadda kadib inta uu u xubsiibtay inuu noqdo danjire ama diblomaasi. waxaa ku xusan baadigoobkii nabadda loo galay Soomaaliya intii uu isaga goobjoog ka ahaa iyo intii ka horreysay, isla markaana waxa uu goobjoog u ahaa oo uu kursi hore u fadhiyay dadaallo tiro badan oo Soomaaliya kaliya ma aha geeska Afrika dhibaatooyinka jiray xal loogu raadinayay. marka waa buug aan oran karno waxaa qoray qof xog ogaal u ah dadaalkii tirada badnaa ee loogu baadigoobayay nabadda Soomaaliyeed. isla markaana waxa ay yihiin cabiraad uu cabirayo wixii markaas socday isaga oo tilmaamaya waxyaabihii gaasirka ahaa, waxyaabihii guulaha ahaa iyo waxyaabihii ay la ahayd in haddii sida markaa iyada ah wanaagsan loo galo lagu guulaysan lahaa in badan oo dadaalada ka mid ah. dadkii uu la kulmay oo ka sheekaynaya wuxuu ka sheekaynayaa shirarkii tirada badnaa oo ka sheekaynaya dadaaladii tirada badnaa ee annaga naga qarsoonaa ee intooda badan ahaa kuwo la doonayo in lagu xalliyo dhibaatadii markaa iyada jirtay. And there was a very proud moment in Ambassador Afey. He represented the Kenyan government in the final ceremony where the president who was elected in Arta in 2001 was being inaugurated. A proud representative of the Kenya government. He went there to give a speech on behalf of the Kenyan government. Then he was a deputy foreign minister. And I remember being a close, not just a relative, but also a very close friend of his. The efforts he put into action as soon as he returned from Arta, trying to convince the Kenyan government then to
to accept the outcome of ARTA wholeheartedly, because he knew that it was a wholehearted venture, a wholehearted initiative initiated by our brothers in Djibouti, and after many long and tedious months, the outcome was President Abdiqasim Salat Hassan. And if there was one person who stood with that government and sought support for that government, was Ambassador Mohamed Afey. And in the subsequent peace processes, from Eldoret to Mbagadi, and eventually all those, horse trading and that happened after the government went to Mogadishu, and the subsequent, every other little effort, as long as he remained not just the Kenyan ambassador to Somalia, but also the special envoy to Somalia, but later on, much later on, the UN High Commissioner for Refugees, special envoy to the Horn of Africa. He was steadfast in speaking for the Somali people at every turn and at every event and at every opportunity. Danjire Mohamed Afey hadduu jiro nin Somali isgarab taagay laga soo bilaabo marka uu siyaasadda ku soo biiray oo uu noqday ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo uu dowladda Kenya ku mathalayay lagu soo gunaanaday geedi socodkii nabadda ee ka dhacay Carta Djibouti oo uu ka jeediyey qiimaha iyo taariikhiga ahayd. mar alla markuu soo laabtayna wuxuu bilaabay dadaal aan kala go' lahayn oo uu taageero ugu raadinayo dowladdii Carta lagu soo dhisay ilaa iyo markaa iyo wixii ka dambeysay. mar walba wuxuu ahaa nin u taagan u doodidda danaha Soomaaliyeed iyo in xal loo helo khilaafka geeska Afrika ka alus. aniga abaal weyn buu igu leeyahay markaan ka soo baxay jaamacadda qofkii igu dardaarmiyay buu ahaa inaan masters degree qaato. halkaana igama harine fundraisingkii aan ku helay lacagtii la iga doonayay isaga ayaa ii qabtay. isaga iyo honorable aadan keenan yaa lacagtii ugu horeysay ama ugu qiimihii lacagta ugu tirada badneyd ee fundraising laga bixiyay labadoodaas bixiyeen. aad bayna ugu mahadsan yihiin. waxaanan maanta ku faraxsanahay in iyaga oo mataqaanaa joogo aan aniguna siyaasadda ku soo biiray. waxaanan haystaa dad garab ah oo ihago oo wixii mataqaanaa aan ku khaldanahay ii sheego ama talatii aan ku margado igala taliyo. In conclusion, I'd like to say this book is a must read for anyone who understands Somali. And again, one other thing that makes me so proud is that Honorable Afey chose to write in his language first, and that the English version is coming very soon, inshallah, for those of you who cannot read this version. So this is a book in which there are observations you will not find anywhere else. This is a book that will tell you in no uncertain terms whatever fault lines there were in the search for peace in Somalia and the peace processes that he witnessed. The people of Wajir South, whom he proudly served as Member of Parliament from 1997 to 2002, and those of us who call themselves friends of Honorable Ambassador Afey, could never be prouder of the achievements he has achieved. I would like to take this opportunity once again to welcome you all. Thank you very much. And now, please join me in welcoming Honorable Yusuf Hassan, who is my co-host of this event, to come and address you. Thank you.